Up to now, only 15 members are there. Wait for some time. Just wait 2 minutes. 2 more minutes. Yes, sharing is not coming. Just wait. Screen share. Yes. Yesterday already we have discussed. So what are logic? Not logic gates. So we have discussed only the truth tables and are not, and what is expression, right? So is it coming the screen? Okay, not coming, I think. Just wait a moment. I'll share the screen also. So I think already it is there. Yes, wait. File is not there.
Yes. In this, already we have discussed some examples also about that and R, right? So now today we'll see that. Yes, now see that example. One more example is also there here. This we have, yes, this we have discussed in last class. And next see that another one example. Yes, De Morgan's law, example of Boolean function, right? So now see this. Suppose you want to find this value of x y, not x y, means it is not x plus not y, and x plus not x plus y is equal to not x not y. Now suppose you want to find these values, right? So what are the value you want to find here? So this is called as De Morgan's law. Both when you find the value of these and this second one, you will get the same answer. See all of you in the table. So suppose x value is there 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1. Now x into x and y. So 0 into 0, it means and means product. So 0 into 0, 0, 0 into 1, 1, 1 plus 0, 1 into 0 is 0 again. So here also see the last row, 1 into 1 is 1. So now this is xy. Now not of xy is opposite, and it converts that 0 into 1, 1 into 0 already. We have discussed we have explained in one example also in last class. Last class లో ఆల్రెడీ మనం చూసినాం, ఐడియా ఉంది కదా. సో బార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, what is that? Not means converting 0 into 1, 1 into 0, right? So that is called as, what is that? నాట్ నాట్ అంటామండి, ఆపోజిట్ వస్తాయి మొత్తం కూడా టోటల్గా. ఓకేనా? సో అర్థమవుతుంది కదండి, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. సో xy వాల్యూ is 0, not xy is 1. xy value is 0, not xy is 1 again. So here is 0, but not value is 1. So here is 1, not xy value is 0. So this is the value of xy, not xy, right? So after xy is 0 0 0 1, not xy is 1 1 1 0. Opposite అండి. 0ను 1గా కన్వర్షన్ చేస్తుంది, 1ను 0గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. హియర్ ఈజ్ 0, దేర్ను నాట్ అని పెట్టేస్తే 1 అయిపోతుంది. 0 ఉంది, 1 అయిపోయింది. 0 ఉంది, 1 వచ్చింది. 1 ఉంది, 0 అయిందండి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్. సో x bar y. సో దిస్ ఈస్ ద x bar y values are, it means not of xy is 1 1 1 1 0 అండి. సేమ్ థింగ్ లైక్ దట్. సో whether you will get this x plus not x plus not y also will have the same or not, right? ఇప్పుడు దీని వాల్యూ చూడండి, యూ కెన్ సీ దిస్ వాల్యూ, వాట్ యూ గాట్ ఇట్ హియర్ అండి, 1 1 0 కదా. దీన్ని కూడా చెక్ చేద్దామండి. నౌ విల్ చెక్ దిస్ వన్ వాల్యూ ఆల్సో. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందండి? 0 ఉంది. హియర్ నాట్ ఎక్స్ ఇస్ 1, 0 1 1 0 1 0 అండి. y is also opposite of this, not y is opposite of y, right? So if you want to find this sum, right? So you have to find the sum కదా. ఇక్కడ చూడండి, x bar not x plus not y ఉందండి. So means you have to add it these two numbers, 1 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0. Now see this, not xy, not x plus not y, both will have the same value. So now not xy is equal to not x plus not y, or x plus y not is equal to not x into not y. So this is called as De Morgan's law. This you can find it, right? So generally you can find this value also. దీన్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండి. ఇవన్నీ నో నీడ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండి. బికాస్ ఇన్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ నాట్ గివ్ దట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ అని ఏమి ఉండదమ్మా అక్కడ. సో జస్ట్ గివ్ ఇట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు. యూ కెన్ టేక్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ రైట్ ద టేబుల్ ఫర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. అంతే. ఆ ఎగ్జాంపుల్కి ఒకటి తీసుకొని జస్ట్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే సరిపోతుందమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ రిప్రజెంటింగ్ బూలియన్ ఫంక్షన్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ బూలియన్ ఫంక్షన్. ఇందాక మనం కూడా ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఫర్ బూలియన్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్స్ రాసినాం మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో నౌ సీ దిస్, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్
The two most common standardized forms are sum of products form and the product of sum అండి. So in the sum of products form, ANDed variables are together. For example, so this is sum of products function అండి. దీన్ని మనం sum of products అంట. So here we are finding the sum. We are finding the, what is that here in the sum of products just we are adding. చూడండి ఫస్ట్ సమ్ చేసి ప్రోడక్ట్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as sum of product. Same other example here, see this is called as product of sum. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, see the difference between here this and this అండి. This is called as sum of products. Second one is the product of sums. Products of sums కు sum of product కు డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే, sum of products లో ANDed variables are added together. Means ఫస్ట్ AND చేస్తాం, AND అంటే ప్రోడక్ట్ చేస్తాం, ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ చేయడం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. added వేరియబుల్స్ ఆర్ ANDed టుగెదర్ అంటే ఆర్ చేసినాక AND అప్లై చేయాలి. AND అంటే ప్రోడక్ట్ కదా, రైట్. సో దట్ ఫస్ట్ అడిషన్ చేయాలి, తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ డూ ద మల్టిప్లికేషన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ యాడ్ ద 3 variables. So are you understanding here? So this is the difference between sum of products and products of sum. Sum of products ante the name itself you have the definition amma. Sum of products ante first product, then you have to add that products values to one with another one, right? Ante first sum product kanukovali, kanukunnanka sum cheyali. So while come to this one product of sums ante meaning endante first sum cheyali, tarvata ప్రోడక్ట్ చేయాలి. అక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత సమ్ చేస్తాం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ లో ఫస్ట్ సమ్ చేయాలి, దెన్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అండి. ఇది జనరల్ గా యూజ్ చేయడం ఫంక్షన్. సీ దిస్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హియర్? సో యూ కెన్ సీ దిస్ x, y, z 3 are there. So both what are the values now? See this x 0 0 0 3 ఉన్నాయండి. సో సమ్ ఈస్, వాట్ ఈస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కదమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇదే కదా. xy ప్లస్ xz ప్లస్ yz. చూడండి xyని మల్టిప్లై చేయండి. xyని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందండి? జస్ట్ యూ కెన్ సీ రైట్ ఆన్ ద రఫ్ నోట్స్. సో యూ కెన్ మల్టిప్లై xyని మల్టిప్లై చేయండి. xyని మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? మీన్స్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0 into 0 is 0. నెక్స్ట్ xz ను కూడా మల్టిప్లై చేయండి, 0 వస్తుంది. yz 0 వస్తుంది. 0 0 0 0 plus 0 plus 0, then you will get it 0 only. సో లైక్ దిస్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక కాలమ్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి. నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, ఫస్ట్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే అడిషనల్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద 3 కాలమ్స్ హియర్. 3 కాదు 4 వస్తాయి. x ఒకటి, y ఒకటి, z ఒకటి, నెక్స్ట్ xy ఒకటి, xz ఒకటి, yz ఒకటి. దెన్ యాడ్ ద 3, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ 0 0. సో ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హియర్? సో అర్థమవుతుందా అండి ఇక్కడ? సో ట్రూత్ టేబుల్ నార్మల్గా చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ అనుకుందాం, దీన్ని టేబుల్ డ్రా చేయాలి. టేబుల్ డ్రా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. XYZ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, 3 వేరియబుల్స్ అంటే 2/3 అంటే 8 rows వస్తాయి. హెడింగ్తో కలిపితే 9 వస్తాయి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ అనుకుందాం, సమ్ చేసేయాలి. సమ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోడక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ XY 1 కాలం ఉండాలి, xz is another column. Same like that you can take the yz. So in between that, after 3 write 3 more columns. 3 తీసుకొని లాస్ట్ f value find out చేయాలి. So if you want if you find this 3 sum, then you will get like this final answer. ఇది ఇట్లా వస్తుందండి, రైట్? ఇది నార్మల్గా యూజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ 1, రైట్? ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ ఐ విల్ షో ఆన్ ద స్క్రీన్ అండి. వెయిట్ చేయండి, స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం తీసుకున్నాము, అప్పట్లోనే టైం ఓవర్ అయింది, రైట్? చూపిస్తాను, ఐ విల్ షో ఇట్. సిరీస్ నౌ సపోజ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదమ్మా. వాట్ ఆర్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్? జస్ట్ వెయిట్, రైట్? సో xy xz plus yz. Now see this.
Here insert the table. Any rows? X కు 1, y కి 1, z and 3. xy, xz, yz plus f. So rows ఎన్ని కావాలండి? Right. See this. So columns, how many columns? 7 columns. Right. 8 వచ్చాయి. Then you can increase. తీసేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత కూడా. X is 1, y. Next column is z value. So here first see the function. Function చూడండి మీరు. xy ఒకటి, xz ఒకటి, yz ఒకటి. So take that. xy. Next xz like this. And next one is yz. Finally f. F is equal to what is that? xz plus xy. Right, see this. xy plus xz plus what is the next column? yz. So this you have to find it. Here take the 0, 0, 0. Next ఏం చేయాలి? దీనికి just add the 1 add చేయాలి. 1 add చేస్తే then you will get like this. Right? So 0 and next 0, 1. దీనికి again add the 1 add చేయాలి. 1 add చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 0, 1. 1 plus 1 is 1, 0, 0 like this. Again add the 1. మళ్ళీ దీనికి 1 add చేయాలి. 1 add చేస్తే ఏమొస్తుందండి? 0, 1, 1. Next add the 1. 1, 0, 0 like this. Again add this 1. 1, 0, 1. అర్థమవుతుంది కదా? ఒక నెంబర్ 1 1 యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ప్రీవియస్ రికార్డ్కు 1 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 0 0 0కు 1 యాడ్ చేస్తే 0 0 1. Again you have to add the 1. So 0 1 0 like this. సో దీనికి మళ్ళీ 1 యాడ్ చేయాలమ్మా. 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి? 1 0 1. లాస్ట్కి ఫైనల్గా మళ్ళీ ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి. 1 1 1. సో నౌ సీ దిస్ 8 ఉంటాయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. నౌ ఫైండ్ ద వాల్యూ xyను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 0 into 0 0. నెక్స్ట్ 0 into 0 again 0. Right? So next to see that. So 0 into 1 0 like this. You can find all the values. So next ఇక్కడ కూడా చూడండి xy అంటే x column and y column you have to multiply this. So 0 1. What is that? 0 1 is again 0. Next 1 0 0. 0 1 is 0, then the result is 0 అండి. అంతే ఇక 1. And find the value xz ను ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దిస్ అండ్ దిస్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. రైట్? సో హైలైట్ చేస్తున్నా చూడండి. xy xz యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దిస్ అండ్ z. ఓకేనా? సో దీన్ని అండ్ దీన్ని రెండు మల్టిప్లై చేయాలమ్మ. బోత్ యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై చేయాలి. రైట్? ఇది వైను వదిలేసి ఎక్స్ను జెడ్ను. సీ దిస్ xz 0 అండి. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? టెల్ మీ లైక్ దట్. 0 xz జస్ట్ మల్టిప్లై ద xz అమ్మ. xz ను మల్టిప్లై చేయండి. సో దెన్ 0 0 వస్తుందండి. సో హియర్ ఆల్సో 0. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అంటే 1. z వాల్యూ ఏముంది? 0 ఉంది. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ 0. నెక్స్ట్ వన్ x value is 1, y value is 1. So you will get 1. Next ikkada kuda x value, y value both are 1. So you will get 1. So here also 1. Like this. Idandi. Then find the value yz. yz no rendu multiply cheyali. So this one and this one both you have to multiply. So 0 0. See, observe cheyandi akkada. 0 into 0 0. Right? So 0 into 1 0. 1 into 0 0. 1 into 1 1. So 0 into 0 0. Again yz. కొంచెం అక్కడ నేను మిస్ అయితే కరెక్ట్ చెప్పాలమ్మా. yz ను మల్టిప్లై చేయాలి. 0 1. సో 0. అండ్ నెక్స్ట్ yz 0. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మీరు పేపర్ మీద చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. దెన్ ఫైండ్ దిస్ సమ్. ఈ మూడింటిని సమ్ చేస్తే సరిపోతుందండి. ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ వీడియోస్.
All of you close your video. Yes. Now find this. ఇప్పుడు మూడింటిని సమ్ చేయాలమ్మా. దీన్ని మూడును సమ్ చేసి దెన్ రైట్ ద వాల్యూ సమ్ హియర్. 0 వస్తుందండి. నెక్స్ట్ సమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0. నెక్స్ట్ వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సమ్ చేస్తుంటే 1, దెన్ 0, రైట్, అండ్ ఫైండ్ 1, అండ్ నెక్స్ట్ 1, and finally 1 plus 1, 1, like this. So this is the way to finding the f value. So this is called as sum of product అండి, రైట్. అంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ చేయడం దెన్ సమ్ చేయడం. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఏముంటుంది? జస్ట్ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ప్లస్ పెట్టాలి. సో హియర్ ఆల్సో పుట్ ద ప్లస్. అర్థమవుతుంది కదా? వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి మళ్ళీ. సో ప్లస్ చేయాలి. దెన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి దాన్ని సింబల్ పెట్టాలి, రైట్. సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హియర్? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై చేయాలి, లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్. ఇంతకుముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసిందేమో సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్. నేను రిమూవ్ చేస్తున్నానండి ఇది, రైట్. ఎస్. సో నౌ సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్. దిస్ ఈస్ ద వే టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్. సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కానీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ కానీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఐఎమ్ గాట్ ఇట్ హియర్, 0 0 0 అండి. 3 zeros 1 0 3 1s. చూడండి, హియర్ ఆల్సో సేమ్ 3 zeros 1 0 3 1s. సో మనకు కూడా సేమ్ వచ్చింది చూడండి. యూ కెన్ సీ దిస్, యూ గాట్ ద సేమ్ వాల్యూ హియర్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. సో మనకు వచ్చేసింది కదా. సేమ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్, సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ను, అంటే ప్రోడక్ట్ చేసినాక సమ్ చేయడం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఏం చేయాలండి? సేమ్ చూడండి, నేను జస్ట్ ఐఎమ్ కాపీయింగ్ అండ్ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ప్లస్ చేయాలి. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్. ఇవి చేంజ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా, ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతాయి. నేను చేయనండి, యూ కెన్ డూ, మీరు చేయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ చేయాలి. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను, మీరు ఇంకోటి చేయాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్, రైట్. సో హియర్ ప్లస్, ఎస్, క్లోజ్ ఇట్, రిమూవ్, ఎస్. See this, plus, right. This is the product of sum అండి. ఇక్కడ చూడండి, like this you can find it. ఇది మీరు ఫస్ట్, నేను ఇందాక మల్టిప్లై చేసినాను, మీరు అడిషన్ చేయాలంటే డిఫరెన్స్, రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ అండి. సో నౌ యూ కెన్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్క్రీన్ షాట్. After completed this, you can fill this. మీరు రఫ్ నోట్స్ తీసుకొని you can find out అండి. So this is, yes, I will give, yes. Now take it, fill that same. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగానే you can fill the same. This is to finding function value, right. So next logic gates అండి. ఇది ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది అందరికి కూడా. I think everyone is know that gates amma. So what is that here is, gates means Boolean functions are implemented in digital computer circuits are called as gates. And yes, and what that functions are implementation. So how to implement that? So that the implementation of the functions in computer circuits is called as the గేట్స్ అండి. అంటే ఫంక్షన్లో ఉన్నది కంప్యూటర్ సర్క్యూట్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేదాన్ని గేట్స్ అంట. ఏ గేట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఏ రిజల్ట్ బేస్డ్ ఆన్ 2 or more ఇన్పుట్ వాల్యూస్. అంటే సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ ద 2 ఇన్పుట్స్, దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రిజల్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద గేట్ మీన్స్ హియర్? సో వాట్ ఎవర్ ద యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఫంక్షన్, what the function is doing, same the thing you can implement in computer circuits. So when you are implementing that the function in computer circuits, that devices are called are the gates. So what it do, the gate means it takes the
2 or more than 2 inputs and produces a result. అంటే ఇన్పుట్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుందండి. అంటే మనం నార్మల్గా చేసే ఫంక్షన్స్ ఏది చేసినామో అది ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ ద్వారా చేసేదాన్ని గేట్స్ అంటాం. గేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిజికల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద రిజల్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి అవుట్పుట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. దాన్ని గేట్స్ అంటాం, రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేట్స్. ఇన్ reality gates consist of 1 to 6 transistors. సో ట్రాన్సిస్టర్స్ తో ఉంటుందండి. బట్ డిజిటల్ డిజైనర్స్ థింక్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ ఏ సింగిల్ యూనిట్. నార్మల్గా ట్రాన్సిస్టర్స్ తో ఉంటుంది, బట్ అన్ని ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఈజ్ థింక్ అంటే దట్ మీన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింగిల్ యూనిట్. అన్ని కలిపితే ట్రాన్సిస్టర్స్ ను కంబైన్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఏ వన్ డివైస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద గేట్. Integrated circuits collection of gates suited to a particular purpose. That's it. Purpose and batti we can use this one. So general ga we have the 3 types of gates amma: AND gate, OR gate, NOT gate. Same ade through diagrammatical ga chesam మనం. AND అంటే ఏముంటుంది? ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. OR అంటే సమ్ ఉంటుంది. NOT అంటే కన్వర్షన్. ట్రూ into false, false into true. So this is the symbol of logic gate. AND gate ఇది. దీన్ని ఏమంటారండి? OR gate. So this is నాట్ గేట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, అండ్ గేట్ లైక్ దిస్ ద సింబల్, రైట్? సో ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్పుట్ పంపించిన అనుకో, దెన్ అండ్ గేట్ లో ఎక్స్ వై ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఆర్ గేట్ లో సపోజ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సమ్. నాట్ గేట్ లో ఏం చేస్తుంది? ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటే బార్ వాల్యూ, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం అనుకో 1 వస్తుంది అవుట్పుట్. 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం అనుకో 0 అవుట్పుట్ వస్తుంది, లైక్ దిస్. సో దిస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, here suppose you are giving the input values x and y and 0 0 వచ్చిన అనుకో, లాజిక్ AND గేట్ లో ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ x into y అంటే 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1, like this. Same logic, this is called as the gate. అంటే in logic AND gate produces the result of products of input variables. ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ను జస్ట్ ప్రోడక్ట్ చేసుకొని రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఆర్ గేట్ ఇట్ సమ్స్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ. ఆర్ గేట్ ఏం చేస్తుంది? సమ్ చేస్తుంది. అండ్ గేట్ ఏమో మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో చూడండి, సీ దిస్. సపోజ్ యు ఆర్ సెండింగ్ ద 2 ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై జీరోస్, దెన్ ద లాజిక్ అండ్ ఆర్ గేట్ విల్ ప్రొడ్యూసెస్ ద 0 0 0 రెండు పంపిస్తే 0 వస్తుంది. ఇన్పుట్ 0 0 పంపించిన అనుకో అవుట్పుట్ 0 వస్తుంది. ఇన్ వేర్ లాజిక్ ఆర్ గేట్. Suppose you are sending the values, input value is x, x value is 0, y value is 1, then you will get OR gate is 1. అంటే 0 plus 1 చేస్తే 1, 1 plus 0 చేస్తే again 1, 1 send చేస్తే then you will get the result is 1 also. So NOT gate already you know that this is the symbol of NOT gate. x వస్తే x bar అవుతుంది, 0 ఇస్తే 1 వస్తుంది, 1 వస్తే 0 వస్తుంది. 3 basic gates. These are the 3 basic gates. And next చూడండి, here XOR గేట్ అంటాం దీన్ని. ఆర్ కు కొంచెం ఆపోజిట్ ఉంటుంది. నార్మల్ గా ఆర్ గేట్ లో ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ సీ దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ XOR, రైట్? సో XOR ఇట్ కన్వర్ట్స్. సో సీ దిస్ ఆర్ గేట్ ఏం చేస్తుందండి? 2 zeros పెడితే 0 వచ్చింది కదా. 0 1 పెడితే ఏమొచ్చిందండి? 1 వచ్చింది. 1 0 పెడితే 1 వస్తుంది. 1 1 పెడితే వాట్ ఈస్ దట్ అండి? 1 అండి. XOR ఏం చేస్తుందంటే 1 1 పెట్టినా అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద 0. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఆర్ గేట్? మీన్స్ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ one input is 1, then you will get output is also 1. But in XOR gate compulsory one input is 1 only, then you will get 1 is the result. అంటే మ్యాండేటరీ 1 ఒకటే 1 ఉండాలి ఇన్పుట్, ఉంటేనే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది XOR లో. ఆర్ లో ఏంటండి? ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 1 ఈజ్ 1 అంటే ఏదైనా ఒకటే ఉన్నా దెన్ యూ విల్ గెట్ 1. అక్కడ 2 1లు ఉన్నా 1 వస్తుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు, కంపల్సరీగా 1 ఒకటి ఇన్పుట్ ఉండాలి, ఉంటేనే దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద వాట్ ఈస్ దట్ అగైన్ 1. సో దట్ ఈస్ XOR, రైట్? సో నార్మల్ గా యూ కెన్ ఫైండ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గేట్స్ అండి. ఇది నార్మల్ గా గేట్స్. సో XY పంపించేస్తే ఏమొస్తుందండి? XY నార్మల్ గా X అండ్ Y అన్నాం కదా. XYని పంపిస్తే అండ్ గేట్ ఏం చేస్తుందండి? ప్రోడక్ట్ చేస్తుంది కదా. ఎస్, దానికి బార్ పెట్టేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద సింబల్ ఆఫ్ బార్, X బార్ Y బార్. నాండ్ గేట్ అంటాం దీన్ని.
అండ్ నార్ గేట్. సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హియర్? అండ్ గేట్ అంటే XY వస్తుంది, నాండ్ గేట్ అంటే ఏమంటుంది, XY బార్ వస్తుంది, మీన్స్ నాట్ XY వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ నాట్. ఆర్ దిస్ ఈస్ ద ఆర్ గేట్ అండి, ఇది ఆర్ గేట్. దీనికి నార్ గేట్ అంటే ఏంటి వస్తుంది, జస్ట్ దానికి మళ్ళీ అవుట్పుట్స్ చేంజ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఇది చేంజ్ అవుతుంది లైక్ దిస్, ఇది అండ్ ఇది XOR, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద టేబుల్ నాండ్ గేట్ అండ్ నార్ గేట్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్, యూ కెన్ ఫైండ్ ద లాజిక్ సర్క్యూట్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద బూలియన్ ఆల్జిబ్రా అమ్మ, ఇది నార్మల్ గా మనకున్న బూలియన్ ఆల్జిబ్రా. సో మిగతావన్నీ కూడా మనకు లేవండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ ఏసీసీ, మన గేట్స్ వరకు చదువుకుంటే సరిపోతుందండి, రిమైనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్ అని. సో ఇక్కడ వచ్చేది అంతా కూడా మీకు సిలబస్ లో లేదమ్మా, రైట్? సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద నోట్స్ ఫర్ యూ. నేను మీకు బ్రీఫ్ గా సెండ్ చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద సిలబస్ దట్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్. సో మీరు బూలియన్ ఆల్జిబ్రా, బూలియన్ గేట్స్ ఈజ్ ఎనఫ్, రైట్? సో ఏంటి ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్స్, అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాట్ గేట్, నాండ్ గేట్, నార్ గేట్, XOR గేట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. ట్రూత్ టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? వాట్ ఆర్ ద ట్రూత్ టేబుల్స్? అండ్, ఆర్, నాట్, tables, gates, function. These only you have in your syllabus. So this 3 topics I will give the notes also, right? So now, is there anything doubts in this one? If no doubts, I will end this class. Is there anything? I will give the time. 36 members are there now. అర్థమవుతుందమ్మా? మనకు మిగతా లేవండి, మనకు దీనిలో ఉన్న సిలబస్ లో ఫస్ట్ మొన్న క్లాస్ చెప్పాను కదండి, ఎస్టర్డే బిఫోర్ డే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద క్లాస్ నో. సో ఈ టేబుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, గేట్స్, ఈ మూడే ఉన్నాయండి. జస్ట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద 3 కాన్సెప్ట్స్, రిమైనింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి నోట్స్ లో, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, రైట్? ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ లీవ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ.